Dear student, in the last session we have seen who can transfer, that is competency to transfer under section 7. So when there is a disposable property, who can transfer or who has the capacity to transfer a property which is transferable or which is disposable. So what is the requirements, capacity or otherwise qualification, that we have seen in detail with case laws and other things. In the present session we are going to see the effect of transfer, that is operation of transfer. So when a transfer is operated or when there is an operation of a transfer or a transaction took place, what is the effect of that transaction? The effect of transfer. The reason transfer takes place, what is the consequence or effect of that? That is under section 8. That is, first we have seen what is the meaning of transfer of property. So transfer of a property means a conveying of a property by one or more living person to another, one or more other living person, etc. The definition we have seen. So transfer means from one person to another person, from the transferor to the transferee. So now what kind of property can be transferred and who can transfer that? So the person who has the capacity to transfer has transferred or conveyed the transferable property, that is property which can be transferred as stated under section 6, that has been transferred. So transferor transferred a property to transferee. So what has happened? What is the effect of that transaction or transfer? It is, so by the transfer, interest, the entire interest which the transferor has the power to convey has been conveyed or goes to the transfer. The entire interest goes unless a different intention is mentioned. So there is two components or two parts or two requirements or two things, anything you can say, that you can see in the slide. First one, passes forth with all interest transferor is capable of in the property. So in the property, what are all the powers the transferor is have to transfer? So all those interests, that is in toto or in entirety, goes, passes means goes to the transferee forthwith, immediately. So there is no second opinion. So immediately the entire interest which he has the power to transfer, that get transferred or that goes to the transferee in a transfer. It may be any kind of transfer, sale, mortgage or anything. So in a transfer, from the transferor to the transferee, the entire interest passes immediately forthwith. Then there is a clause or like a proviso. If, that is, so generally entire interest goes. Entire interest may not go when they have qualified a thing. That is, different intention expressed or implied. You can see in this slide, different intention expressed or implied. So unless a different intention is indicated or made either expressly or impliedly, entire interest goes. So when there is a different intention which has been manifested, either expressed or implied, that only a limited interest or restricted interest is being transferred, not the entire interest. So only in those cases the restricted interest will go, or else entire, general things, entire interest goes or passes to the transferee, from the transferor to the transferee. It's a general rule. Now what we are going to see under various case laws. So I have mentioned only one case laws in the slide. There are other two case laws.
So I have told you the nutshell of section 8 is entire thing goes as unless different intentions expressed. So this has been explained in the cases. So we are going to see the facts of those cases. The first case is Ram Gopal versus Nand Lal. Ram Gopal versus Nand Lal, Nandlal, Nand Lal. So here this is a case decided by the Supreme Court. Supreme Court, after considering section 8 of the Transfer of Property Act, it has pointed out that the transfer, by way of a transfer, what is passed, what is conveyed. The Supreme Court, again I am telling you, Supreme Court pointed out the entire interest of the transferor when there is no restriction indicated in the context. Indicated in the context means indicated in the document through which or by which the transfer takes place. So the document by which the transfer takes place, in that document, when there is no indication about any restrictions, Supreme Court pointed out the entire interest passes on to the transferee from the transferor. So this was made clear in this case law, Ram Gopal versus Nandalal. And further, the Supreme Court pointed out in the other case that in a Hindu law, that is, in those days, Manusmriti, Smriti, they used to say that Smriti, law or the text, contents, contents in the Smriti, it has not required that a gift to a female has to be construed only a limited gift. There is no such thing. That's what they want to explain. The Supreme Court want to explain. In this Smriti text means in the Smriti contents under the Hindu law, it was not said, there is no whisper that a gift made to a female has to be construed only as a limited gift. There is no such thing. So they have made it clear, the Supreme Court. So it has been further in detail discussed in the other case law called Nathulal versus Durga Prasad. Nathoolal, Nathulal versus Durga Prasad. So in this case, they have clearly explained about this section 8. So facts of that case is this, that is, a Hindu, a father, conveyed or made a gift by way of oral will, gifted a property to her daughter. Now, what has happened on the death of that lady, that is the daughter of that person, what has happened? Her sister's son claimed the right over the property, putting forth a contention that as far as the gift to the female is concerned, it is limited. Even not only in this case, the earlier case also, the Supreme Court has made it clear there cannot be any differentiation between a gift in favor of a male and a female. So when a gift is made, whether it is to a male or a female, it is absolute. So in Hindu parlance, they put forward a contention saying that as far as the gift in favor of a male is concerned, it is absolute. As far as a female is concerned, it is limited. It is not so. So that was clarified and explained in this case in detail by the Supreme Court by reversing the judgment of the Rajasthan High Court. So in these facts, what has happened, as I told you just now, that lady's sister's son claimed right, saying that he is a reversionary holder. That also I have told you in the introduction, it's a reversionary holder. That is, prior to 1956, Hindu succession came into force. Prior to that, the right of a widow, that is a female, is limited right. There is no absolute right to the female. So that's why on the death of the lady, it goes
revert back to the Hindu's male member. So it revert back to the husband's heirs, or if it is unmarried, suppose if the property comes from the father's side, it goes to the father's heir. So now what has happened? The um, after 1956, they have the absolute right over the property. So that lady's sister's son claimed as a reversioner that the lady is having only a limited estate, that gift is only a limited one, so he is entitled to. The rival claimant, the person who was claimed, the rival person who was claimed, is the husband of that lady. So he claimed on the death, as a husband, I succeed to the property. So he claimed that. Now the question is whether that lady is having only a limited estate or absolute estate, which has been conveyed to him by way of a gift, the will, by way of a will as a gift. The Rajasthan High Court, as I told you earlier, held that it is only a limited estate as far as the female is concerned. So they said the sister's son is entitled to the property. There is a plaintiff who has filed the case. The matter went to Supreme Court. Supreme Court reversed the decision of the Rajasthan High Court and set aside that order and said that the right which is passed on to the legatee, that is the testator who was executed through the person who is the beneficiary, is called as a legatee. So the right which has been passed to the legatee is absolute. So when there is no such thing as limited in respect of the gift to a female. So as I just earlier told, there is no distinction of the male and a female as far as the gift is concerned. Whoever maybe when the gift is concerned, it is absolute. So that was observed here by the Supreme Court. And they said under the Hindu law, there is no rule which can modify the effect of transfer as dealt with or as made under section 8. So section 8 says unless a contrary or different intention is expressed, entire interest goes. So in toto. So here there is no question of this. Entire interest has been passed on from the father to the daughter. So he is having absolute interest right over the property. So there is no qualified thing or restrictions imposed by the father in favor of her daughter in a will by which the property has been gifted. So the Hindu law, it cannot, by any rule, it cannot modify the law as enshrined under section 8. This was categorically asserted by the Supreme Court in that case. And the last one is this thing which you are seeing in the slide, IT Commissioner versus Maharaja Bahadur Singh. So here the question arose is whether a transfer by a Hindu in favor of executor's grandson, means his grandson, the person who was executed the document, his grandson, was to be held by each grandson absolutely or as a karta of a joint family. So a Hindu has transferred a property to his grandsons. So now the question is whether that property which is being transferred and which is going to be distributed among the grandsons is an individual absolute property or as a karta of a joint family property. In what capacity it has been, the person is holding it. So that was the issue to be decided. So as I earlier told, so when there is no express or implied intention in the inferred or got from the document, it is presumed that the entire interest is transferred from the transferor to the transferee. So now in this question, whether it is joint family, karta of the joint family means whether it has been transferred as a joint family or each individual has the absolute right. So what is the intention of the transferor? So that has to be considered. What is the intention which has been manifested in the document? So on perusal, on from the contents of the document, there is a provision which says the transfer
when it is being made, they have made a proviso saying that if a grandson dies before the distribution of the property should be held for the benefit of the widow. So this was a qualification. One thing was qualified in the document. What is qualified or what is mentioned or manifested was indicated in the document from the words and the sentences is that if the grandson dies before the distribution of the property, the property should be held for the benefit of the widow. So that means the widow of that grandson should be entitled to. So this made it clear grandsons are holding the property individually and it is absolute. So it is not a holding as a karta or manager of the joint family. So it says they are holding it in an individual capacity, not as a karta of the joint family, Hindu family. So this was made clear in this case. So under section 8, when it has not been expressly or impliedly intention was made, the entire interest in the property which the transferor has a power to convey, it is being conveyed immediately forthwith. So I have explained by of a case because I can give you an example also. That is, say for example, I have got a property on lease. I have taken a leasehold right in a particular property X. So I am a lessee in respect of the property X. So now I can sublease or sublet the property X to some A, B, C or anybody else. That can be done by me because I am having the right of enjoyment. So that I can transfer, but I cannot sell because I have a power only to enjoy the property. That I can convey, but I am not having a ownership. So what is the right which I am having, or the right or interest over which I have a power to convey, that I can convey. So when I am conveying that, I can convey either in toto, entirety, or in part, or only with certain conditions, or restricted rights can be transferred. So I will give you another example. I am the absolute owner of the property. So I having entire interest in the property, right of ownership, right of enjoyment, likewise all the entire interest in the property is with me. So I am leasing out the property to one X. So now what I have transferred, I am having a power to convey all the interest in this. But what I have expressly by way of a document, what I have given, I have transferred the right of enjoyment to the other person. So by terms and conditions, I have expressed that I have intended to transfer only a limited interest, that is right to enjoy the property, nothing else. So it has been different intention has been expressed. So my intention is not to give the entire interest in the property, only the interest relating to the enjoyment of the property. So section 8 it says first on the first hand it says entire interest of the transferor which he has a capacity or a power to transfer, it goes to the transferee when there is a transfer. If there is an intention is expressed, different intention is expressed, then the entire interest will not go. So this is in short. Then the other things which you are saying is rule in Sheeley's case. Of course, it is a old rule of construction of a document which was in force in England, but as far as India is concerned, at any point of time, it was not at all in force. So what is this rule? Just only for academic purpose to know that. There is in England, as I told you, there was a old rule of construction of a document, which says even though a limited interest is given to a person, it is construed as a absolute interest. There is the two terms in the property. One is fee simple, another is fee tail. Tail, fee tail. Fee simple means absolute right. Fee tail means limited estate or limited interest. That is, life estate is a limited interest. Life estate means to enjoy the property or anything interest during the lifetime alone. He has no other right, only try to enjoy during the lifetime.
So now, as far as this construction of this old rule in England is concerned, they have explained it by example. Suppose there is a transfer. By that, a property was transferred to A for life, and then to A's heir in fee simple, that is absolutely. So this is the transaction. So life estate to A or life interest to A, and then absolutely to the A's heir. So in this transaction, A gets the life interest. The remainder interest or balance, it goes, absolute interest goes to the A's heir immediately. This is the normal construction. So after the termination of the life estate of A's heir succeed to the property, it goes to him. That is only vesting of the possession. That's all. But by this old rule of construction in England, Sheelish's case, a rule which was laid down. So they have construed, even though life interest has been given to A himself takes the right absolutely. So only on the death of A's heir inherits the property. So by inheritance, A's heir gets the property from A. So A has got the fee simple absolute right, which not so in a normal rule of construction. A different thing was done in this Swedish case. Of course, it was abolished even in England in 1925. But as far as India is concerned, it is not at all applicable. ஸோ இப்போ என்னென்னா, போன கிளாஸில் உரிமை மாற்றம் செய்பவர் யார், யார் உரிமை மாற்றாக்கம் செய்யலாம், இல்லை உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவருக்கு தகுதிகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, தகுதின்னா படிக்கிற தகுதின்னு அதில் சொல்லலாம். அதை ஏற்கனவே தெளிவாக அந்த இதில் பார்த்துட்டோம். ஸோ உரிமை மாற்றாக்கம் செய்யக்கூடிய சொத்தில் உரிமைகளை உரிமை மாற்றாக்கம் செய்கின்றார் ஒருவர். உரிய வயதை அடைந்திருக்க வேண்டும், அந்த உரிமை மாற்றாக்கம் செய்யக்கூடிய சொத்தில் உரிமை இருக்க வேண்டும், அல்லது உரிமை மாற்றாக்கம் செய்வதற்கான அதிகாரம் பெற்றிருக்க வேண்டும் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இந்த செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அப்படி இந்த உரிமை மாற்றம் ஏற்படுவது டிரான்ஸ்ஃபர், அதனுடைய விளைவுகள் என்ன, மாற்றம் ஏற்பட்டவுடன் அதனுடைய விளைவுகள் என்ன. ஸோ சொத்துரிமை மாற்றம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் என்ன விதமான சொத்துக்களை உரிமை மாற்றம் செய்யலாம்னு பார்த்தா, யார் உரிமை மாற்றம் செய்யலாம். ஸோ அந்த உரிமை மாற்றம் யார் செய்யலாமோ அவர் உரிமை மாற்றம் செஞ்சிடறாரு. அப்படி உரிமை மாற்றம் ஏற்படுகின்ற பொழுது உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவரிடமிருந்து உரிமை மாற்றாக்கம் பெறுபவருக்கு உரிமை சென்றடைகிறது. இந்த மாற்றம் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தின் விளைவுகள் என்ன? இந்த மாற்றத்தின் விளைவுகள் என்ன அப்படின்னா, உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவர் ஒரு சொத்தில் அவருக்கு உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவருக்குரிய அதிகாரம் பெற்ற நலன்கள் அல்லது உரிமைகள், இன்ட்ரெஸ்ட் நலன்கள் அனைத்தும் உரிமை மாற்றாக்கம் பெறுபவருக்கு சென்றடைந்துவிடும், உடனடியாக சென்றடைந்துவிடும். ஃபோர்ஃபிட், உடனடியாக சென்றடைந்துவிடும். ஒரு உரிமை மாற்றம் ஏற்படுகின்ற பொழுது உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவரிடமிருந்து உரிமை மாற்றாக்கம் பெறுபவருக்கு அந்த உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவர் வைத்திருந்த அல்லது உரிமை மாற்றம் செய்யக்கூடிய அதிகாரம் பெற்றிருந்த உரிமைகள் அனைத்தும், நலன்கள் அனைத்தும் உரிமை மாற்றாக்கம் பெற்றவருக்கு சென்றடைந்துவிடும். இது பொது விதி. இதுதான் முதல் பாயிண்ட், புல்லட் பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்கேன். ரெண்டாவதுல என்னன்னா, இப்படி உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவரிடமிருந்து உரிமை மாற்றாக்கம் பெறுபவருக்கு அனைத்து நலன்களும் உரிமைகளும் சென்றடைந்துவிடும். அதுதான் இந்த உரிமை மாற்றத்தின் விளைவு. ஆனால் இதற்கு மாறுபட்ட எண்ணத்தை அல்லது கருத்தை வெளிப்படையாகவோ அல்லது உட்கிடையாகவோ வெளிப்படுத்தி இருந்தால், தெரிவித்திருந்தால், அப்பொழுது உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவரிடமிருந்து உரிமை மாற்றாக்கம் பெறுவதற்கு அனைத்து உரிமைகளும், முழுமையான உரிமைகள், நலன்கள் சென்றடையாது. எவ்வளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உரிமைகள் மாற்றாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கோ அவை மட்டும் சென்றடையும். அனைத்து நலன்களும் உரிமைகளும் சென்றடையாது. இதுதான் ரெண்டாவது அந்த புல்லட் பாயிண்ட் சொல்லி, டிஃபரண்ட் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆர் இம்ப்ளாய்ட். ஸோ பொது விதி அனைத்து நலன்களும் உரிமைகளும் சென்றடைந்துவிடும். வேறு எண்ணம் வெளிப்படுத்தி இருந்தால் அவ்வாறு செல்லாது. ஸோ இதுதான் இதுக்கு இந்த 3 வழக்குகள். இதில் ஒரு வழக்கு தான் இதில் சொல்லியிருக்கேன், பாக்கி 2 வழக்கு வாய்மொழியாக சொல்லியிருக்கேன்.
அதில் முதல் வழக்கு என்னென்னா ராம்கோபால் எதிர் நந்தலால், NAND நந்தலால் அப்படிங்கிற வழக்கு. ஸோ அந்த வழக்கில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சட்டப்பிரிவு 8 பற்றி சொல்கிறாங்க. சட்டப்பிரிவு 8 என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை விரிவாக சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு சொன்னால், உச்சநீதிமன்றம் தான் அந்த வழக்கில் சொல்லுது. என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த சட்டப்பிரிவு 8 கருத்தில் கொண்டு பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு மாற்றம் நடைபெறுகின்ற பொழுது என்ன நடைபெறுகிறது, அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னா, என்டையர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்ஃபரார், உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவரின் அனைத்து நலன்களும் எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் தெரிவிக்கப்படாத சூழ்நிலையில், அந்த ஆவணத்தில் எந்தவித கட்டுப்பாடுகளும் தெரிவிக்கப்படாத சூழ்நிலையில் உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவர்களுடைய அனைத்து நலன்களும் மாற்றம் அடைந்துவிடும். மாற்றம் அடைந்து யாருக்கு சென்றுவிடும்? உரிமை மாற்றாக்கம் பெறுபவருக்கு சென்றடைந்துவிடும். அதுலேயே திருப்பி என்ன சொல்லுவாங்க, மனு ஸ்மிருதி ஸ்ருதி அப்படிங்கிற அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதில் ஸ்மிருதி கண்டென்ட்ஸ், இந்து சட்டத்தில் ஸ்மிருதியினுடைய சாராம்சங்கள் இருக்கு இல்லையா, ஷரத்துக்கள், அது எப்பொழுதுமே ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற கொடையை கட்டுப்படுத்தப்படுத்த கொடையாக கருத சொல்லாது, நிர்பந்திக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட். அதோட இன்னொன்று என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு கொடை என்று சொன்னால் ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுக்கின்ற பொழுது அதில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கொடை கொடுத்ததாக கருத முடியாது. அதுதான் இந்த வழக்கில் தெளிவாக சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்து ஸ்மிருதி ஷரத்துக்கள் சட்டத்தில் எதுலேயுமே சட்டப்பிரிவு 8க்கு முரணாக சொல்லலை அப்படிங்கிறது இந்த வழக்கில் சொல்கிறாங்க. இன்னொரு வழக்கு என்னென்னா, நாத்தூலால் எதிர் துர்கா பிரசாத். நாத்தூலால், NATHOOOLAL, நாத்தூலால் எதிர் துர்கா பிரசாத்ங்கிற வழக்கு. இதில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன தெளிவாக சொல்லுது அப்படின்னா, வழக்குடைய சாராம்சம் போகிறதுக்கு என்ன இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு கொடை என்று வைத்துக்கொண்டால் ஆணுக்கு கொடுக்கின்ற கொடையாக இருந்தால் அது முழுமையானது என்றும், பெண்ணுக்கு கொடுத்தால் அது கட்டுப்படுத்தக்கூடாது, அதுமாரி எதுவும் பாகுபாடு கிடையாது. ஸோ பெண்ணுக்கு கொடுத்தாலும் சரி ஆணுக்கு கொடுத்தாலும் கொடை என்று கொடுத்தால் சட்டம் என்ன சொல்லுது, விதி என்ன சொல்லுது, முழுமையான உரிமை கொடுக்கப்பட்டு விடுகிறது. ஸோ 2 பேருக்கு பாகுபாடு கிடையாது. ஸோ அப்படி கொடை கொடுக்கின்ற பட்சத்தில் அந்த ஆவணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க வார்த்தைகள் போதுமானது, முழுமையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா கட்டுப்படுத்தப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை புரிந்து கொள்ள. ஸோ இந்த வழக்கு நான் சொன்ன நாத்தூலால் இது துர்கா பிரசாத் வழக்குடைய வழக்கு சாராம்சம் தன்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு இந்து தந்தை என்ன பண்றாருன்னா, தன் மகளுக்கு உயில் மூலியமாக ஒரு சொத்தை கொடையாக கொடுக்கின்றார். என்ன ஆகுதுன்னா, வாய்மொழியாக ஒரு கொடையை கொடுக்கிறார். அந்த பெண்மணி இறந்ததுக்கு பிறகு அவளுடைய சகோதரியின் மகன் வாதி, இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்த வாதி என்ன பண்றார் அப்படின்னா, அந்த சொத்தை கோருகிறார். எதன் அடிப்படையில் கோருகிறார் அப்படின்னா, நான் ரிவர்ஷனர் முதல்ல ஆரம்ப காலத்தில் இன்ட்ரொடக்ஷன்லாம் முகப்புரை சொல்லும்போது சொன்னேன், 1956 இந்து இறங்குரிமை சட்டம் வரத்துக்கு முந்தி பெண்ணுடைய உரிமை முழுமையான உரிமை கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அவர் இறந்து போயிட்டார்னா விடோ அவங்களுடைய வாழ்வு உரிமை வரைக்கும் அதை அனுபவிக்கலாம். அதுக்கு பிறகு அவங்க காலத்துக்கு பிறகு என்ன பண்ண, கணவருடைய சந்ததியினருக்கு செல்லும்னு சொன்னேன். அதே அந்த சொத்து அவங்களுடைய தாய் தந்தையரிடம் வந்தால் அவர்களுடைய வாரிசுகளுக்கு சென்றடையும். ஸோ இது பார்த்தோம். ஸோ எந்த சூழ்நிலையும் பெண்ணுக்கு முழுமையான உரிமை கிடையாது சொத்தில் அப்படின்னு இருந்தது. ஆனால் 1956 வந்தது சட்டப்பிரிவு 14 நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க போன வருடமே. அதில் முழுமையான உரிமை, அப்சல்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட் பெண்களுக்கும் உண்டு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இது கொடுக்கப்பட்டது அந்த பெண்ணுக்கு
இவர் வந்து பெண்ணுக்கு வந்து முழுமையுரிமை கிடையாது, அதனுடைய அவருடைய சகோதரியின் மகன் என்ற தன்மையில் எனக்கு மீண்டும் அந்த உரிமை வந்து விடுவதனால் எனக்கு தான் அந்த சொத்து வந்து சேர வேண்டும், அந்த மாற்றம் செல்லாது அப்படிங்கிற அது வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கொடை அப்படிங்கிற மாதிரி வாதிடப்பட்டு அதை ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டு தீர்ப்பும் வழங்கு வாதிக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வழங்கியது. இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்துக்கு போனப்போ உச்சநீதிமன்றம் ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை ரத்து செய்துவிட்டு மாற்றி அமைத்து ஒரு அந்த வார்த்தைகளில் அந்த ஆவணத்தில் உள்ள ஆர்த்தத்தின் அடிப்படையில் அந்த தந்தையானவர் மகளுக்கு முழுமையான உரிமையை கொடுத்து இருக்கின்றார். அப்படி இருக்கின்ற பொழுது கட்டுப்படுத்த உரிமை எழாது, வராது. ஸோ உயில் எழுதி வைத்தவர் அந்த உயிலினுடைய பயனாளி லெகட்டி, இந்த பெண், அவருடைய பெண் டாக்டர், அவருக்கு முழுமையான உரிமை சென்றடைகிறது. ஸோ முழுமையான உரிமை சென்றடைவதனால் அதில் வந்து அவருடைய கணவருக்கு உரிமை இருக்கிறது, சகோதரியின் மகனுக்கு இல்லை என்று தெளிவுபடுத்தி விடுகிறார்கள். ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்துவுடைய எந்த ஒரு விதியும் சட்டப்பிரிவு 8 சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விளைவுகளுக்கு மாறாக மாற்றி அமைக்க முடியாது என்று தெளிவுபடுத்தப்படும். ஸோ எந்த ஒரு இந்து சட்டத்தினுடைய விதியோ எதுவுமே சட்டப்பிரிவு 8 விளைவுகளை, உரிமை மாற்றத்தின் விளைவுகளை மாற்றி அமைக்க முடியாது என்று தெளிவுபடுத்திவிட்டார்கள். இதுதான் இந்த வழக்கு. கடைசி வழக்கு நீங்கள் சைடில் பார்ப்போம், ஐடி கமிஷனர் எதிர் மகாராஜா பகதூர் சிங். இந்த வழக்கில் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பேரப்பதங்களுக்கு ஒரு இந்து வந்து சொத்தை கொடுக்குறாரு. அந்த சொத்தானது அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வைத்திருக்க வேண்டுமா அல்லது இந்து கூட்டு குடும்பத்தின் கர்த்தாவாக வைத்திருக்க வேண்டுமா என்றதான் வினா வந்து பிரச்சனை நீதிமன்றத்திற்கு மேல் எழுப்பப்படுகிறது. ஸோ அப்போ கொடுக்கப்பட்ட உரிமை அவர்களுடைய தனி நபர்களுடைய முழுமையான உரிமையா அல்லது கர்த்தா என்ற அடிப்படையில் வைத்திருக்கின்ற உரிமையா என்றை கருத்தில் கொள்ளது தீர்வு காண வேண்டியதாக இருந்தது. அப்போ நீதிமன்றம் என்ன சொன்னிச்சுன்னா, அவர் எழுதி வைத்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் அவருடைய எண்ணம் என்ன என்பதை வெளிப்படுத்தலாம். அப்போ அந்த ஆவணத்தை முழுமையாக பார்த்தால் அதில் என்ன எண்ணம் வெளிப்படுகிறது என்று பார்க்க வேண்டும் என்று பார்த்தார். அப்படி பார்க்கும்பொழுது அந்த ஆவணத்தில் ஒரு வார்த்தை, ஒரு இது சாராம்சம் சொல்லப்பட்டிருந்தது. என்ன அப்படின்னா, இந்த சொத்து பங்கிட்டு கொடுப்பதற்கு முன்பு, பங்கிட்டுனா பேர குழந்தைகளுக்கு பங்கிட்டுக் கொள்வதற்கு முன், சொத்து பங்கிடுவதற்கு முன், பிஃபோர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி, பங்கிடுவதற்கு முன்பாக ஏதாவது ஒரு குழந்தை, பேரப்பிள்ளை இறந்து விட்டால் அந்த சொத்தானது அவருடைய மனைவி தேவைக்கு பயன்களுக்காக, பலனுக்காக வைத்திருக்க வேண்டும், ஃபார் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் தி விடோ. ஸோ அந்த இறந்த பேரப்பிள்ளைகளுடைய விதவைக்காக அந்த சொத்து அவருடைய பயனுக்காக வைத்திருக்க வேண்டும். ஸோ அவருடைய எண்ணம் என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில், ஒவ்வொரு பேரக்குழந்தையும் தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களுக்கு முழுமையான சொத்தாக கொடுக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய எண்ணம். ஸோ அவருடைய எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் செய்ய முடியும். ஸோ இதனால் அவருடைய எண்ணம் என்ன, ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவல் தனிப்பட்ட முறையில் சொத்தை ஆண்டு அனுபவித்துக் கொள்ளும். ஸோ பிரித்து கொடுக்கப்படுகிற சொத்து ஒவ்வொருத்தரும் தனித்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். அதனால் அது செல்லும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ரூல் இன் ஷீலேஸ் கேஸ். ஸோ இந்த ரூல் இன் ஷீலேஸ் கேஸில் என்ன அப்படின்னா, பழைய விதி, ஒரு ஆவணத்தை எப்படி பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆங்கில சட்டத்தில் இருந்தது. அது இந்தியாவுக்கு எப்பொழுதுமே பொருந்தனதில்லை. ஆனால் இங்கே ஆங்கிலத்திலேயும் இந்த ஷீலேஸ் கேஸில் உள்ள விதிக்கப்பட்ட விதி வந்து 1925 நீக்கிறவு செய்யப்பட்டது. இதில் என்ன அப்படின்னா, வாழ்வுரிமை, முழு உரிமை ரெண்டு இருக்குது. ஃபீ டெயில், ஃபீ சிம்பிள். ஸோ வாழ்வுரிமைன்னா வாழ்வு காலம் வரைக்கும் அனுபவிக்கிறது, முழு உரிமைன்னா அப்சல்யூட், முழுமையான உரிமை. இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உதாரணத்தில் ஒருத்தருக்கு வந்து ஏ என்பவருக்கு வாழ்வுரிமை கொடுக்கப்பட்டு அவருடைய வாரிசுகளுக்கு முழு உரிமை கொடுக்கப்படுகிறது. ஸோ பொதுவாக அதை எப்படி நம்ம பொருள் கொள்வோம் அப்படின்னா, ஏ இருக்கின்றவை ஏ அனுபவிக்க வேண்டும், அவர் காலத்திற்கு பிறகு ஏனுடைய வாரிசுகளுக்கு முழுமையாக இந்த சொத்து சென்றடைகிறது. ஸோ உரிமை உடனே போனால் கூட சொத்தினுடைய சுவாதீனம், அதை அனுபவிக்கின்றது எல்லாமே வந்து ஏ வாழ்வு காலத்துக்கு பிறகு அப்படிங்கிறது தான் பொருள் விதி. ஆனால் இந்த
வினோதமான இந்த பழைய விதியில் என்ன சொன்னாங்க, ஷீலஸ் கேஸில் விதிக்கப்பட்ட விதியில் என்ன அப்படின்னா, அந்த ஏக்கு வாழ்வுரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, ஆனால் அவர் வாழ்வுரிமைன்னு கொடுத்தா கூட அவர் முழு உரிமையாக அனுபவிக்கலாம், எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்போ அவர் வித்துட்டாருன்னா ஒன்றுமே உங்களுக்கு வராது. ஸோ ஏயினுடைய வாரிசுகள் உடனடியாக எதுவுமே சென்றடையாது. ஏ இறந்ததுக்கு பிறகுதான் வாரிசு உரிமை சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஏயினுடைய வாரிசுகளுக்கு சென்றடையும் என்று ஒரு வினோதமான ஒரு விதியை ஏற்படுத்தினார். அதை 1925 நீக்கிறவு செஞ்சுட்டாங்க இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஆனால் எந்த காலகட்டத்தில் இவ்வாறான விதி இந்தியாவை பொறுத்தவரை அமுலில் இல்லை, அமுல்படுத்த முடியாது. நெக்ஸ்ட், under section 9, the formalities of the transfer. So section 8 we have seen what is the effect of a transfer. When a transfer takes place, what happens, that we have seen. Under section 9, what are the formalities, how the transfer can be made effective, how the transfer can be made operative. So in what manner or by which mode or the way by which the transfer can be made. So it speaks about the formalities, that is the registration or whether it should be in writing, etc. All those things. So this is about immovable property. So if it is a movable property, suppose if you purchase a pen, by delivery of possession you can give it. Likewise, how it can be affected, the modality by which it can be affected. So that I have given you in this slide. First thing, if it is a sale or exchange, because on the transfer of property we are seeing two things, the specific transfer relating to sale. One is sale, another is exchange. Remaining things are transferring only limited interest. Of course, in the gift it is absolute. For example, you can also add the thing also. So whether it is a sale or exchange, by way of a delivery of a property, a transfer can be effected. That is, normally a transfer of a property may be made without in writing or without any registration if the value of the property is less than 100 rupees. So here what we are seeing, normal thing is, it should be in writing, it requires registration. If it is less than 100 rupees, more particularly with respect to the sale or exchange is concerned, mere delivery of the possession of the property is sufficient. So here under section 9, what we are going to see, when a transfer can be effected not by anything in writing and also without any registration as required under the Indian Registration Act. Section 16 and something which says about the what are all documents are compulsory registerable, and in respect of those documents where it is optional. So, and apart from that, in a specified sections under the specific transfers, which deals with respect to sale, mortgage, gift, lease, exchange, and actionable claim. Under specific section, it says the formalities. For section 54 for sale, it says if the value is less than 100 rupees, then it need not be in writing and mere delivery of possession is sufficient. That you are seeing in section 9 itself. So sale or exchange, mere delivery of the property is sufficient. Delivery of property means possession, handing over possession is sufficient in respect of the immovable property if the value is less than 100 rupees. So nothing in writing is required. Second one is equitable mortgage, or otherwise called mortgage by deposit of title. It's mere handing over the original title documents to the mortgagee is sufficient, by which you can create a mortgage. Suppose other than simple mortgage, by delivery of possession of the property, delivery of the property, that is usufructuary mortgage. By mere delivery of the possession of the property also you can, except simple mortgage. But there also it can be effected by delivery of possession only if the value of the mortgage money is less than 100 rupees. Of course, in all these things, what they said is about less than 100 rupees. But nowadays, for borrowing 100 rupees or less than 100 rupees, nobody will give a property.
So even lapse of more than a century, um, we can say to the extent of 130 years more than that, this act has come into force. Various amendments were made in various years, but this has not been enhanced or anything. So still they are keeping it that less than 100 rupees, it does not require registration or in writing. So if it is above 100 rupees, it requires writing. So practically, as far as the sale is concerned, it cannot be by delivery of possession. Even a 1 square feet of land is more than 100 rupees. So nobody can purchase 1 square feet of land. So that is okay. So as for the simple mortgage, except simple mortgage, all other property by delivery can be affected, provided the mortgage money value should be less than 100 rupees. So that is also practically impossible. Then the next one, this is being followed. Practically still now it is being followed. Suppose if the lease is not for year-to-year lease or exceeding 1 year or yearly rent, mere delivery of possession is sufficient. That is here the negative they have said. So if it is a year-to-year lease, or if the term of lease, period of lease is more than 1 year, or if the rent payable is yearly rent is being paid every year. So in all these cases, it requires in writing and registration. So they say if it is not in these categories, in those things mere delivery of possession is sufficient. That's why you would have come across practically nowadays 11 months agreement, 11 month agreements, lease month. 11 months it is less than a year. Rent payable is every month. So it is for a period of 11 months, not 1 year. It is not exceeding 1 year or year-to-year, or the rent payable is not yearly, monthly. So in all these categories, so that's why they have not registering it or in writing. The mere handing over of possession is sufficient. So this is about the formalities of a transfer. அதாவது இதுக்கு முதல் செக்ஷன்ல என்ன பார்த்தோம், சட்டப்பிரிவு 8ல் என்ன பார்த்தோம்னா, உரிமை மாற்றத்தின் அல்லது உரிமை மாற்றத்தின் விளைவுகள் என்ன. இப்போ மாற்றத்தின் முறைகள், ஃபார்மாலிட்டிஸ் என்ன கடைபிடிக்க வேண்டும், எவ்வாறு அந்த மாற்றத்தை செயல்படுத்த வேண்டும், விளைவுகள் என்னன்னு பார்த்தோம். மாற்றத்தோட விளைவு, உரிமை மாற்றத்தோட விளைவு என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ டிரான்ஸ்ஃபரோட ஃபார்மாலிட்டிஸ், உரிமை மாற்றம் செய்வதற்கான வழிமுறைகள் என்ன, எப்படி அதை செய்யணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சட்டப்பிரிவு 9ல் பார்க்குறோம். ஸோ பொதுவாக அசையா சொத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, அது எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டும், கட்டாயமாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். அதுவும் சொத்துரிமை மாற்ற சட்டத்தில் வர அனைத்து வகையான சொத்துரிமை மாற்றங்களுக்கும் இது கண்டிப்பாக பொருந்தும். இது சட்டப்பிரிவு 16, 17 இந்திய பதிவு சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்தியன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் 1908ல். இது மட்டும் இல்லாமல் சொத்துரிமை மாற்ற சட்டத்திலேயே அந்தந்த உரிமைகளை பொறுத்து வருகின்றப்ப அதில் குறிப்பிட்ட செக்ஷன் அதை சொல்லுது. இப்போ கிரயத்தை பற்றி பார்த்தா செக்ஷன் 54, சட்டப்பிரிவு 54ல் என்ன சொல்லுதுன்னா, 100 ரூபாய்க்கு மேல் இருந்தால், சொத்தின் மதிப்பு 100 ரூபாய்க்கு மேல் இருந்தால் அது எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டும், கட்டாயமாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், இந்த காலத்தில் ஒரு சதுரடி நிலத்தோட விலையே 100 ரூபாய்க்கு மேலே இருக்குது. ஸோ இது பல ஆண்டு காலமாக சட்டம் தான், இதை மட்டும் திருப்தி அமைக்கவே இல்லை, 100 ரூபாயிலே வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதனால் கிரயமோ அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச் பரிமாற்றமோ எதுவாக இருந்தாலும் 100 ரூபாய்க்கு குறைவாக இருந்தால் வெறும் சுவாதீனத்தை, சொத்துட சுவாதீனத்தை கொடுத்து உரிமை மாற்றத்தை நிறைவு செய்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது தகைமை நெறி அடைமானம் அல்லது பத்திர வைப்பு அடைமானம்னு சொல்லுவாங்க. தகைமை நெறி அடைமானம் அல்லது பத்திர வைப்பு அடைமானம்னு என்னென்னா, மூலப்பத்திரங்களை ஒரிஜினல் அசல் பத்திரத்தை கொடுத்துட்டு கடன் கொடுத்ததுக்கு வைக்கிறது. ஸோ அது இப்போயும் உண்டு. அது எவ்வளோ ரூபாயாக இருந்தாலும் வெறும் ஆவணத்தை, ஒரிஜினல் அசல் ஆவணத்தை அடமானத்துக்கு பணம் கொடுக்குறவர்கிட்ட கொடுத்து அதன் மூலியமாக அடமானத்தை ஏற்படுத்தலாம். அதற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக எதுவும் தேவையில்லை. அது இன்னும் கண்டினியூ ஆகும். இன்னொன்று ஈட்டடைமானத்தை தவிர்த்து மற்ற அடைமானங்களில் சுவாதீனத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக அடைமானத்தை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் அடைமான தொகை 100 ரூபாய்க்கு கீழே இருக்கும். அதுவும் நடைமுறையில் சாத்தியம் கிடையாது. யாரும் 100 ரூபாய்க்கு பக்கத்தில் வாங்கிறது இந்த காலத்தில் சொத்தை கொடுக்க போகிறது. ஸோ அதனால் அது சட்டத்தில் இருக்கிறது. 100 ரூபாய்க்கு குறைவாக அடைமான தொகை இருந்தால் ஈட்டடைமானம் இல்லாமல் மற்ற வகையான அடைமானங்களை பொறுத்து சுவாதீனத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக அடைமானத்தை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்து குத்தகை. இதுதான் இப்பொழுது நிலுவையில் இருந்துகிட்டு இருக்கு. குத்தகையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நெகட்டிவாக சொல்கிறாங்க. என்னென்னா, இதில் என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்களோ, இவ்வாறாக குத்தகை இல்லாமல் இருந்தால்
சுவாதீனம் கொடுப்பதன் மூலியமாக குத்தகையை நிறைவேற்றலாம் அல்லது ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன வகையில் அந்த குத்தகைகள் இருக்கக்கூடாதுன்னா, ஆண்டுக்கு ஆண்டு குத்தகையாக இருக்கக்கூடாது, அல்லது ஓராண்டுக்கு மிகுதியாக உள்ள காலகட்டத்திற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட குத்தகையாக இருக்கக்கூடாது, குத்தகை தொகை வருடா வருடம் செலுத்துவதாக இருக்கக்கூடாது. இந்த 3 வகையில் இல்லாமல் இருந்தால், குத்தகை இருந்தால், அந்த குத்தகையை பொறுத்தவரை சொத்தின் சுவாதீனத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக குத்தகையை ஏற்படுத்தலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இப்போ அதுதான் இப்போ பழக்கத்தில் இருக்குது. அதனால தான் 11 மாத அக்ரிமெண்ட், 11 மாத குத்தகைம்பாங்க. ஸோ குத்தகை 11 மாதங்களுக்கு விடுவது. ஸோ ஓராண்டுக்கு மிகாமல் இருக்கிறது, ஓராண்டுக்குள்ளாரையே இருக்குது. அதுக்கான வாடகை குத்தகை செலுத்துவது மாதம் செலுத்துவது, மாதாந்திர குத்தகை. ஸோ அதனால் எந்த வகையிலையும் இந்த இதுக்குள்ளார காரணிக்குள்ளார வராதனால அது எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டியதில்லை, பதிவு செய்ய விட வேண்டியதில்லை. ஸோ ஸ்டாம்ப் டியூட்டி கொடுக்கறதுக்கு அவாய்ட் பண்ணிட்டு இப்படி செய்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் உரிமை மாற்றம் செய்வதற்கான வழிமுறைகள், எப்படி அதை ஏற்படுத்த வேண்டும், அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கான. ஸோ இது வரைக்கும் படிச்சுட்டு யூ கெட் என்ஜாய். நல்லா படிங்க. டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆன்லைன் கிளாஸில் கேளுங்க. தேங்க்யூ.